El sol se hundía tras las colinas de ronda, pintando el cielo de un rojo que parecía sangre. Javier cerró los ojos, agotado, mientras el dolor en su espalda se convertía en un grito silencioso. Diego, su hijastro, deslizaba las manos con firmeza sobre sus hombres. Y cada ros era un recordatorio de lo frágil que se había vuelto su mundo. Habían pasado 3 años desde que Javier, un carpintero de 42 años, se casó con Elena, la madre de Diego. La vida en el pequeño pueblo de Grazalema, en las montañas de Cutas, parecía perfecta. Una casa de piedra con vistas al valle, el aroma del pan recién horneado flotando desde la panadería de la plaza, y la promesa de una familia unida. Pero la perfección es un espejismo, y Javier lo sabía mejor que nadie. Elena, con su risa fácil y su carácter fuerte, había sido el ancla de su vida. Sin embargo, desde su diagnóstico de cáncer el año pasado, todo se había desmoronado. Ella ya no estaba, y el vacío que dejó era un abismo que ni Javier ni Diego podían cruzar. Diego, de 24 años, había regresado al pueblo tras terminar sus estudios de arte en Sevilla. Sus rizos oscuros caen sobre su frente, y sus ojos, de un marrón profundo, siempre parecían guardar un secreto. Era un joven inquieto, con una sensibilidad que contrastaba con la rudeza del entorno rural. Javier, en cambio, era un hombre de manos colosas y pocas palabras, criado en la tradición de no mostrar debilidad. Pero esa tarde, mientras Diego masajeaba su espalda, algo en el aire cambió. Había una tensión que no podía nombrar, un calor que no venía del sol. ¿Te duele mucho hoy? Preguntó Diego, su voz suave pero cargada de preocupación. Javier gruñó, más por costumbre que por dolor. Siempre duele. El trabajo, la vida todo pesa. Diego no respondió, pero sus manos se detuvieron un instante, como si dudara. Luego continuaron, más lentas, más cuidadosas. Javier sintió un escalofrío, no por el frío de la tarde, sino por algo más profundo, algo que lo asustaba. No era la primera vez que notaba la forma en que Diego lo miraba, con una mezcla de respeto, cariño y algo más que Javier no quería descifrar. La casa estaba en silencio, salvo por el canto lejano de las cigarras. La terraza, con su mesa de madera y las macetas de geranios, era su refugio. Pero incluso allí, los fantasmas de Elena los perseguían. Ella había sido el puente entre ellos, la razón por la que compartían una vida. Sin ella, Javier y Diego eran dos desconocidos tratando de encontrar su lugar en una historia que ya no entendían. ¿Sabes? Dijo Diego, rompiendo el silencio. Mamá siempre decía que eres el hombre más fuerte que conozca. Pero también decía que levabas demasiado peso solo. Javier abrió los ojos, sorprendido. No estaba acostumbrado a hablar de Elena con Diego. Cada mención de su nombre era como abrir una herida fresca. Ella siempre hablaba demasiado. Respondió, intentando sonar ligero, pero su voz se quebró. Diego sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Tal vez, pero tenía razón. No tienes que cargar con todo, Javier. Las palabras se quedaron flotando, pasadas como el aire de verano. Javier quiso responder, pero algo en la mirada de Diego lo detuvo. Era una mirada que pedía más, que buscaba algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir.
Y entonces, Diego se inclinó, solo un poco, y sus dos rozaron el cuello de Javier, un gesto que no era parte del masaje. Fue un instante, apenas un segundo, pero suficiente para que el corazón de Javier se detuviera. ¿Qué haces? Preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. Diego se apartó, nervioso. Nada, yo solo quería ayudarte. Javier se levantó de la silla, sintiendo el calor sobre el rostro. No sabía si estaba enojado, confundido o ambas cosas. Ya es suficiente por hoy, dijo, dando un paso hacia la puerta. Diego lo miró, sus ojos brillando con algo que parecía dolor. Javier, espera. No quis. Pero Javier ya estaba dentro de la casa, dejando a Diego solo en la terraza. El sol se había escondido por completo, y la noche comenzaba a caer sobre Grazalema. Pero en el pecho de Javier, una tormenta apenas comenzaba. Esa noche, mientras yacía en su cama, Javier no pudo dormir. Las manos de Diego, su voz, su mirada todo se repetía en su mente como una melodía que no podía ignorar. Sabía que algo había cambiado, algo que no podía deshacer. Y lo que más lo aterrorizaba era que, en el fondo, no quería hacerlo. Javier es un hombre de 42 años, español, viudo, carpintero, que vive con el peso de la pérdida de su esposa y las expectativas de un pueblo tradicional. Diego, su hijastro, es un joven de 24 años, español, artista, sensible y atrapado entre el duelo por su madre y sus propios sentimientos confusos hacia Javier. La historia se desarrolla en Grazalema, un pueblo blanco de Cádiz, España, donde las tradiciones chocan con los deseos personales, y el amor prohibido lucha por encontrar un lugar en un mundo que no lo comprende. El taller de Javier olía a madera recién cortada y barniz, un refugio donde el mundo exterior no podía alcanzarlo. O eso creía. Mientras llegaba una tabla de roble, el rost del papel de liga contra la madera era lo único que llenaba el silencio. Pero su mente no estaba en el trabajo. Estaba en Diego, en sus manos, en ese rost que enquamaba en su piel. Habían pasado 2 días desde el incidente en la terraza. Javier había evitado a Diego, saliendo temprano al taller y regresando tarde, cuando la casa ya estaba en penumbra. No era solo el miedo a enfrentar lo que había sentido, era el miedo a sí mismo. Javier había crecido en un mundo donde los hombres no dudaban, no sentían cosas que no podían nombrar. Pero Diego, con su juventud y su intensidad, estaba rompiendo todas las reglas que Javier había conocido. Esa mañana, mientras el sol apenas asomaba por las montañas, Diego apareció en el taller. Lavaba una camiseta blanca y unos vaqueros gastados, con una carpeta de bocitos bajo el brazo. Javier lo vio desde el otro lado del taller, y su corazón dio un vuelco. ¿Qué haces aquí? Preguntó, sin levantar la vista de la madera. Diego se acercó, dejando la carpeta sobre una mesa llena de herramientas. Quería mostrar algo. Un dibujo. Javier frunció el seno. No estaba de humor para juegos. ¿Un dibujo? Diego, estoy ocupado. Y es importante, insistió Diego, su voz firme pero temblorosa. Por favor, míralo. Con un suspiro, Javier dejó la liga y se acercó. Diego abrió la carpeta y sacó un bocito a lápiz.
Era un retrato de Elena, su madre, riendo bajo un olivo. Cada trezo era tan preciso, tan lino de vida, que Javier sintió que el RSI lo escapaba. Pero lo que lo dejó sin palabras fue el fondo. Ali, a lo lejos, estaba el Javier, observándola con una sonrisa triste. Es increíble, murmuró Javier, sin saber qué más decir. Diego lo miró, buscando algo en su rostro. Quería capturar como la veas tú. Como la sigo viendo yo. Pero también como te veo a ti. Las palabras golpearon a Javier como un martillo. No sabía cómo responder. No sabía si quería responder. La mirada de Diego era un espejo que reflejaba todo lo que Javier había intentado ignorar. El dolor compartido, la conexión que crecía entre ellos, y algo más. Algo que lo hacía sentir vivo y adorado al mismo tiempo. No deberías perder el tiempo debutando, dijo Javier, dando un paso atrás. No soy Nadia. Diego frunció el ceño molesto. Nadia? Javier, iris to do lo que me queda de ella. Y más. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier sintió que el taller, su refugio, se volvía demasiado pequeño. Quiso gritar, quiso correr, pero en cambio, se quedó allí, mirando a Diego como si lo viera por primera vez. Sus rizos desordenados, sus manos manchadas de carbón, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. Todo en él era un desafío a la vida que Javier había construido. Diego, no sé qué quieres de mí, dijo finalmente, su voz baja, casi un susurro. Diego dio un paso hacia él, tan cerca que Javier pudo sentir el calor de su cuerpo. No quiero nada que tú no quieras darme, pero no puedo fingir que no siento esto. Javier retrocedió, chocando contra la mesa. No hagas esto. No aquí, no ahora. Pero Diego no se movió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Javier, no estoy pidiendo que lo entiendas. Solo que no lo ignores. El sonido de un coche acercándose rompió el momento. Era Carmen, la vecina, que venía a recoger un encargo. Javier aprovechó la interrupción para salir al patio, dejando a Diego solo con su debullo. Pero mientras hablaba con Carmen, su mente seguía atrapada en las palabras de Diego, en la forma en que su cercanía había encendido algo que Javier no podía apagar. Esa noche, en la soledad de su habitación, Javier tomó el bolsillo de Elena y lo miró durante horas. Pero no era a Elena a quien veía. Era a Diego. Sus manos, su voz, su verdad. Y por primera vez, Javier se permitió preguntarse. ¿Y si no estaba tan perdido como creía? La plaza de Grazalema estaba viva esa noche, con el bullicio de la fiesta del pueblo. Las luces colgaban entre los edificios, y el aroma a churros y vino llenaba el aire. Javier caminaba entre la multitud, sintiendo el peso de las miradas de los vecinos. Todos conocen su historia. El viudo, el carpintero, el hombre que cargaba con el duelo como si fuera una cruz. Pero nadie sabía lo que realmente lo atormentaba. Diego estaba allí, en un rincón de la plaza, hablando con un grupo de amigos. Lavaba una camisa de lino blanca, con las mangas remangadas, y reía con una libertad que Javier envidiaba. Por un momento, Javier se permitió mirarlo, realmente mirarlo. Diego era luz, era vida, y eso lo adoraba tanto como lo atraía.
Cuando sus ojos se encontrarán, Diego de yo a sus amigos y ese acerco. No esperaba verte aquí. Dijo, con una sonrisa que escondía nerviosismo. No podía quedarme en casa, respondió Javier, encogiéndose de hombres. Demasiado silencio. Diego asintió, como si entendiera más de lo que Javier decía. Baila conmigo, dijo de repente, señalando a la pista donde parejas giraban al ritmo de una sevillana. Javier soltó una risa seca. ¿Bailar? No soy de esos, Diego. Solo una canción. Por mamá. A ella le encantaba bailar aquí. El nombre de Elena fue un golpe, pero también un puente. Javier dijo que Diego lo guiara a la pista. No era un baile íntimo. No era más que dos personas moviéndose al ritmo de la música, pero cada giro, cada roce de sus manos, era una chispa. Los vecinos los miraban, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. En Grazalema, las cosas debían ser como siempre habían sido. Pero esa noche, Javier no podía pensar en las reglas. Cuando la canción terminó, Diego no soltó su mano de inmediato. Gracias, dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de la plaza. Javier sintió el calor de su mano, el latido de su propio corazón. No hay de qué, respondió, pero su voz tembló. Caminaron juntos hacia un rincón más tranquilo, lejos de las luces. Diego se detuvo junto a una fuente, el agua reflejando las estrellas. Javier, no quiero presionarte, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti. Javier cerró los ojos, diciendo que el mundo fuera más simple. Diego, esto no está bien. Iris mi hijastro. Diego lo miró desafiante. ¿Why qué? Mama no está aquí. ¿Why lo que siento no tiene nada que ver con ella? Y es por ti, Javier. Por lo que iris, no por lo que fuimos. Las palabras eran un incendio. Why Javier no sabía cómo apagarlo. Quiso gritar, quiso correr, pero en cambio, dio un paso hacia Diego. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento. Y entonces, sin pensarlo, Javier lo besó. Fue breve, torpe, pero lleno de una verdad que ambos habían negado demasiado tiempo. Se separaron, jadeando, con el miedo y el deseo luchando en sus ojos. No podemos hacer esto, susurró Javier, pero su voz carecía de convicción. Diego lo tomó de la mano, firme. No tenemos que decidirlo todo esta noche. Pero no me pidas que lo olvide. La fiesta continuó a su alrededor, pero para Javier, el mundo se había detenido. Había cruzado una línea, y no sabía si podría volver atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier trabajaba en el taller hasta que sus manos sangraban, intentando apagar sus pensamientos en el ruido de la sierra. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía a Diego, sentía el calor de ese beso rápido en la plaza. Era una locura, un error, pero también lo único que lo hacía sentir vivo. El pueblo, sin embargo, no olvidaba. Los rumores comenzaron como susurros. El viudo y su hijastro, demasiado cercanos, demasiado extraños. Carmen, la vecina, dejó de saludar a Javier con la misma calidez. El panadero, Don Manuel, lo miraba con desconfianza. Grazalema era un lugar pequeño, y los secretos no duraban. Diego, en cambio, parecía inmune al peso de las miradas.
Seguía pintando, saliendo con sus amigos, viviendo como si, el mundo no estuviera juzgándolos. Pero Javier sabía que también estaba herido. Lo veía en la forma en que Diego evitaba mencionar la plaza, en como sus sonrisas eran más forzadas. Una tarde, mientras Javier terminaba un encargo, Diego entró al taller con una botella de vino y dos copas. Necesitamos hablar. Dijo, sin preámbulos. Javier limpió el seren de sus manos, nervioso. ¿Hablar? No hay nada que decir, Diego. No mientes, respondió Diego, sirviendo el vino. No puedes seguir evitando. No después de lo que pasó. Javier tomó la copa, pero no bebió. Lo que pasó fue un error. No podemos no estar bien. Diego se acercó, su mirada encendida. ¿Un error? Javier Marame. Dime que no sentís nada, que no quieres volver a sentirlo. Javier bajó la mirada, incapaz de mentir. No se trata de lo que siento. Se trata de lo que está mal. Diego dejó su copa sobre la mesa, frustrado. ¿Mal? ¿Quién decide eso? ¿El pueblo? ¿La iglesia? ¿O nosotros? Javier no respondió. No podía. Porque en el fondo, sabía que Diego tenía razón. Pero el miedo era más fuerte. Miedo al juicio, al rechazo, a perder lo poco que le quedaba. Esa noche, Diego se quedó en el taller hasta tarde, ayudando a Javier con un mueble. No hablaron mucho, pero trabajaron juntos. Sus movimientos sincronizados como si siempre hubieran sido un equipo. Cuando terminaron, Diego rozó la mano de Javier al pasar una herramienta, y el contacto fue suficiente para encender de nuevo esa chispa. No puedo seguir luchando contra esto, susurró Javier, casi para sí mismo. Diego lo miró, con una mezcla de esperanza y miedo. Entonces no luches. Se besaron de nuevo, esta vez sin prisas, sin miedo. El taller, con su olor a madera y su silencio, fue testigo de algo que ninguno de los dos podía seguir negando. Pero mientras se abrazaban, Javier sabía que el mundo afuera no los dejaría en paz. El amor, cuando es prohibido, es como una tormenta, hermosa, pero destructiva. Javier y Diego vivían en un frágil equilibrio, robando momentos en el taller, en la terraza, en las sombras de la noche. Cada roce, cada mirada, era un acto de rebeldía contra un mundo que no los entendía. Pero las tormentas siempre llegan, y la de ellos no fue la excepción. Una mañana, Javier encontró una carta anónima en la puerta de su casa. Las palabras eran crueles, escritas con tinta negra, vergüenza. Deja de mancillar el nombre de Elena. No había firma, pero no hacía falta. El pueblo había hablado. Javier escondió la carta, pero no pudo esconder su miedo. Diego lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Preguntó, mientras desayunaban en la cocina. Nada, mintió Javier, pero sus manos temblaban. Diego no se dejó engañar. Buscó en los bolsillos de Javier y encontró la carta. La leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Esto no significa nada, dijo, rompiendo el papel. Son solo palabras. No son solo palabras, Diego, respondió Javier, su voz tensa. Es lo que piensan. Lo que siempre pensaron. Diego se levantó, furioso. ¿Y qué? Vamos a vivir escondiéndonos por ellos. Por un pueblo que no sabe nada de nosotros. Javier quiso responder,
pero las palabras no salieron. Porque tenía miedo, más miedo del que podía admitir. No era solo el pueblo. Era el mismo, su propia lucha interna, la voz de su padre diciendo que los hombres no sienten así, que el amor tiene reglas. Esa noche, la tormenta estalló literalmente. Una lluvia torrencial azotó Grazalema, y el tejado del taller comenzó a gatear. Javier y Diego trabajaron juntos para cubrir los muebles, riendo a pesar de la situación. Pero cuando terminaron, empapados y exhaustos, Diego tomó a Javier por los hombres. No me importa lo que digan. Dijo, su voz firme. Te amo, Javier. Y no voy a dejar que el miedo nos separe. Javier lo miró, con el agua corriendo por su rostro, y por primera vez, no quiso ir. Yo también te amo, susurró, y las palabras fueron un alivio, una liberación. Se besaron bajo la lluvia, con el mundo desmoronándose a su alrededor. Pero el pueblo no dormía, y los ojos que los observaban desde las ventanas no olvidarían. El amor de Javier y Diego era un secreto a voces, y Grazalema no era un lugar para secretos. Los rumores se convirtieron en acusaciones, las miradas en insultos. Una noche, alguien pintó la palabra pecadores en la puerta del taller. Javier la borró antes de que Diego la viera, pero el daño ya estaba hecho. Intentaron seguir adelante, encontrando refugio en los pequeños momentos. Una cena en la terraza, un paseo por las colinas, un beso rápido en el taller. Pero el peso del juicio era insoportable. Javier comenzó a perder clientes. Y Diego fue expulsado de un grupo de arte local. El pueblo, que una vez los acogió, ahora los rechazaba. Una tarde, mientras caminaban por un sendero en las montañas, Diego rompió el silencio. Podríamos irnos, dijo, mirando el horizonte. A Sevilla, a Madrid, a cualquier lugar donde no nos miren como si fuéramos monstruos. Javier se detuvo, sintiendo el peso de la idea. Este es mi hogar, Diego. Todo lo que tengo está aquí. Diego lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Y yo? ¿No soy suficiente? Javier no respondió, porque no sabía cómo. Amaba a Diego, pero también amaba la vida que había construido. El recuerdo de Elena, el taller que era su legado. Pero cada día, el pueblo los empujaba más al borde. Esa noche, Javier tomó una decisión. Encontró a Diego en su habitación, pintando un cuadro de las montañas. Vámonos, dijo su voz firme. No sé a dónde, pero vámonos. Juntos. Diego dejó el pincel, sorprendido. ¿Estás seguro? Javier asintió, aunque su corazón temblaba. No puedo perderte. No después de todo. Se abrazaron, sabiendo que el camino adelante sería difícil, pero también sabiendo que no había vuelta atrás. El amor, cuando es verdadero, no pide permiso. Y ellos estaban listos para pagar el precio. 6 meses después, Javier y Diego estaban en un pequeño apartamento en Sevilla. No era mucho. Una sala con paredes descascaradas, una cocina diminuta, y un balcón con vistas a un patio lleno de ropa tendida. Pero era suyo. Por primera vez, podían caminar de la mano sin miedo. Podían reír sin mirar por encima del hombro. Javier había encontrado trabajo en una carpintería local, y Diego exponía sus cuadros en una galería pequeña. No era la vida que habían soñado, pero era la vida que habían elegido. Cada noche,
Cuando ese cenabin en el balcón con una botella de vino, hablaban de Elena, de Grazalema, de todo lo que habían dejado atrás. Pero también hablaban de lo que vendría, de un futuro que, aunque cierto, era suyo. Una noche, mientras el sol se ponía sobre Sevilla, Diego sacó un cuaderno y comenzó a dibujar. Javier lo observó, fascinado por la forma en que sus manos daban vida al papel. ¿Qué es esta vez? Preguntó. Diego sonrió, mostrando el bocito. Era los dos, sentados en el balcón, con la ciudad al fondo. Pero esta vez, no había tristeza en sus rostros. Solo amor, puro y sin miedo. Esto es lo que somos ahora, dijo Diego, apoyando la cabeza en el hombro de Javier. Javier lo abrazó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho se había aligerado. Habían perdido mucho. Un hogar, una comunidad, una vida. Pero habían ganado algo más grande, la libertad de amarse, de ser quienes eran. El mundo no siempre los entendería, pero eso ya no importaba. Porque en ese pequeño balcón, bajo el cielo de Sevilla, Javier y Diego habían encontrado su lugar. Y eso era suficiente.